హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చికాగో డౌన్ టౌన్ బీచ్లో అయితే ఉన్నామండి. ఇక్కడ ఏ సేవ జరుగుతుందని చెప్పేసి మొన్న వీడియోలో అయితే కొద్దిగా చూసాం కదా. ఈరోజు కూడా ఎయిర్ షో చాలా చాలా బాగుంటుందండి. ఈరోజు కూడా చూద్దాం రండి నాతో. చూడండి, కుక్కలను కూడా ఎరుసోకి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ కుక్కలను బాగా పెంచుతారండి అమెరికాలో. కారులో తీసుకొస్తారు, కారులో తీసుకెళ్తారు. ఎక్కడైనా టూకి వెళ్తే వాళ్ళే తీసి ఆ డస్ట్బిన్లో వేస్తారు. అలా చూస్తారు కుక్కలు. రెండు ఒకసారి ఇంకా బీచ్లో ఎరుసో ఇంకా చాలా ఉంది, చూసేద్దామండి. Going vertical, air show south, rolling right, adding right rudder for off balance roll to top. He's going to push the stick forward, reverse the rudder, then point straight down. He calls this the necktie. More traditional barnstormer loop with series of snap rolls at the top. The traditional avalanche. చూడండి కుక్కలను ఎట్లా తీసుకెళ్తున్నారు. ఇందాక కుక్కల గురించి చెప్పాను కదా. Chicago International Airport. Thanks to the folks down there for taking care of all of our performers through this week. We appreciate it. Bill Stein, great job. We'll see you tomorrow, brother. Just a little bit here, go to an aircraft that already చూడండి, దూరంగా టెంట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడికి ఒకసారి వెళ్ళొద్దాం రండి. అట్లాగే ఎయిర్ షో స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది, చూసి వెళ్దాం రండి.
వచ్చామండి ఇక్కడికి. ఏంటంటే ఇక్కడ చికెన్ అయ్యి కాలుతున్నారు అన్నట్లాగా. అది గొడ్డు మాంసం అనుకుంటానండి, అది బీఫ్. చూడండి వాటి కోసం సైడ్లో నిలబడి మరీ ఉంటారండి. చూడండి నేను ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ కూడా కాల్స్ అన్నమాట. అలాగే డ్రింక్స్ అని, అలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ హాల్స్. వస్తున్నాయండి విమానాలు చూడండి. RJ wanted you to see, he wants to see your point of view, so make sure that you post and tag him if you post any pictures. Follow RJ on Instagram at RJ Gritter, also on Facebook at RJ Gritter Air Show. Special thanks to Garmin Aviation, proud sponsor of RJ Gritter Air Show. From the Garmin pilot amp to the panel-mounted avionics, Garmin showed us all seamless. The best in single roll. Let's hear it for RJ Gritter, coming in from Air Show Lab. Yeah. You ready? Let's go. There are చూడండి ఇక్కడ నేను ఎవరో చూడండి పెద్ద కెమెరా పట్టుకుని ఉన్నాను నేను. వస్తున్నాయండి ఎయిర్లైన్స్ మళ్ళీ వస్తున్నాయి చూడండి.
including the A120 AMRAAM and the Lieutenant Danielson approaches from our right. He will cycle these weapon bay doors, giving you a rare look at where these bombs and missiles hide from the enemy. Folks, take a look at the F-35's weapon bay door pass. Power load! Right here. F-35C requires larger and stronger landing gears than both the A and B models. Throughout his career, Lieutenant Danielson has amassed over 269 shipboard landings. చూడండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చల్ల ఎలా పట్టి వీడియోలు తీస్తూ ఉన్నారు చూడండి. బ్రిడ్జి దగ్గరికి అయితే వచ్చామండి. ఈ రోజుకైతే చాలు, అటువైపుకి వెళ్ళిపోదాం. అటువైపు అంతా చూసుకుంటూ వెళ్దాం రండి. మళ్ళీ విమానం వస్తున్నట్టుంది చూడండి. చూసారు కదా, చికాగోలో బీచ్లో ఎయిర్ షో చూసాం కదండి. ఇప్పుడు మనం అటువైపుకి వెళ్ళి డౌన్ టౌన్కి అయితే వెళ్ళి డౌన్ టౌన్ చూపిస్తాను. అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో డౌన్ టౌన్లో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.